attack, someone at the age of 42 getting a heart attack. So a lot of, and diabetes of course, it is rampant, but a lot of the diseases of old age, whether we talk about diabetes, heart disease, dementia, blood pressure, when does it start happening at your ages? Younger than you actually, I would say. At ages of 20, 30, that is when the roots start being spread for all of these, what are called non-communicable diseases. What is alarming about non-communicable diseases is 70% is preventable. All of you sitting here like this, all of you are at risk of developing may already have, I do not know, any one of these diseases. So, prevent pannadhukku, one of the most important things is exercise, physical activity and maintaining our muscle mass. And like Dr. Ganesh said, this has to start at a young age. Dr. Paul shared data showing how the muscle mass starts coming down after the age of 30 or 40, which means at the age of 20 we need to have maximum muscle mass. It's like a bank balance. You need to have good amount of muscle, you need to have good amount of bones, you need to have good health as much as possible when you're 20, 25 years old, because after that sadly it is all downhill. How do we get to optimal muscle mass between the ages of 20 to 30? So, I mean, I'm only talking about muscle mass today, but everything else now, it has to reach a maximum at that age, between 20 to 30 years. One of the ways we improve our muscle mass is with exercise, physical activity. Okay? If you see a child, they keep running around all the time, they never sit still. Okay? As adults, we keep sitting still. I think you would have all heard this phrase, sitting is the new smoking. So sitting for about 1 hour is equivalent to smoking, I don't know what, like half a cigarette. Some numbers will come up, but sitting is bad. So we have to get up and keep moving around. That is very important for our muscles. We don't realize how weak we become. I will tell you one simple test you can do. How many times can you get up and sit down within 30 seconds? Very simple test, on a chair without holding a thing. How many times can you get up and sit down? People who are very weak, older people who are very weak, find that even getting up and sitting down minimum is 5 times in 30 seconds. People who are very old and who have muscle weakness, particularly weakness around the hip muscles, weakness around the back muscles, they are not able to get up and sit down. What is alarming is we find younger people, we are finding children who are weak. We are finding young people in the 20s and 30s who are weak like this with muscle weakness. So the way to build it up is first of all awareness, understanding that all of us suffer from muscle weakness, muscle loss, unless we are born with good muscles but we don't take care of it. Second, apart from awareness is physical activity, exercise. Even simple exercises like sitting on the floor and getting up is good exercise for us. Climbing up the stairs, sitting on the floor. That is very good exercise. If you do that 10 times a day, I think all of you know, we do what is very good exercise. You may not, I don't know if you know, we sort of hold our ears and we go all the way down and we get up. Okay, that's like a colloquial Tamil term that we use. But doing that 10 times a day is good exercise for your muscles. Number 3, like Dr. Paul said, our diet is very, very poor in protein. Where do vegetarians get proteins from? We get it from milk, we get it from dal, purple. Those are only 2 sources of protein. We don't eat much by way of dals, we don't drink much by way of milk or consume curd or buttermilk. We don't get enough protein. So we have to consider taking more protein in the diet, whether we do it through adding supplements like this. HMB is a very important supplement. There are several other supplements. HMB is one of the most important supplements to help building up protein. So this is to create awareness about it, but I think the more important message that needs to go out is that, I think as correctly said in the keyword here, muscle matters. So muscles are very important and we have to take time to understand and improve. For example, men also suffer from fractures at a very young age. Part of the reason why they suffer from fractures is because of poor quality bones and muscles, which is because of poor protein intake. So make sure that first of all we need to create awareness, work on building up our muscle strength and work to increase protein intake using supplements like this. I'll stop here and happy to answer. So I think if I was to summarize, low muscle mass is an emergency in India. And what I can see is this country is perhaps the lowest muscle mass in the average 30 to 50-year-old person that we've seen almost in any other country. And that we have a huge opportunity
using new supplements, oral supplements available with HMB to change people's lives, because the amount of muscle that you build through your life is the strength and the armor you have to protect yourself against illness, to protect yourself against injury, and to ensure you have the quality of life that you want to spend time with your children, spend time with your family, and lead the life you want to lead. And using HMB can help you gain that and can help you grow that naturally, to help you improve the muscle you have now and the muscle you'll have for the rest of your life, which is what's going to keep you safe and healthy and functional into your age for many, many years. And so again, I think that this is truly an emergency, low muscle mass is in India, and this low intake of the proteins we need, and using a supplement, an oral supplement like one with HMB, can really change what happens to you now and what happens to you in the future and make every day of your life better. நம்ம வந்து இந்தியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மசில் மாஸ்ங்கிறது நம்ம உடம்புல இருக்கிற தசை, ஒரு ஒரு ஒவ்வொருத்தருக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த தசை இருக்கிறதுங்கிறது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், உலகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸுக்கு தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் 70% ஆஃப் அஸ், 10லேருந்து 7 பேருக்கு வந்து அந்த மசில் மாஸ்ங்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்கு. மசில் மாஸ் குறைவாக இருக்கிறதுக்கான காரணங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, அந்த உடல் பயிற்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால, நம்ம சாப்பாடுல வந்து புரோட்டீன், புரத சத்து ரொம்ப கம்மியாக எடுக்கிறதுனால, அதிகமான கார்போஹைட்ரேட், மாவு சத்து ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கிறதுனால, சின்ன வயசுலேருந்து அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பாடு இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு அந்த தசை டெவலப் ஆகுறதில்ல, அதனால வீக்னஸ் வருது. டாக்டர் பால் வந்து வேற என்ன சொன்னார்னா, அந்த தசை பில்டப் பண்ணீங்கன்னா நாட் ஓன்லி ஸ்ட்ரென்த், நல்ல ஃபீலிங் ஆஃப் வெல்பீயிங், நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் வாடுறதுக்கு முக்கியம்னு மட்டும் இல்லை, ஆல்சோ இம்யூனிட்டி, நம்மளுக்கு அடிக்கடி வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் இருக்கிறது, ஏதாவது உடம்புக்கு வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி சர்ஜரி ஏதாவது நடக்கிறது, இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் COVID-19 வந்துட்டு போனது, இல்லை கேன்சர் வந்துட்டு போகிறது, அந்த மாதிரி ஏதாவது மற்ற பிரச்சனைகள் வந்தாலுமே அதுலேருந்து ரெக்கவரி ப்ராசஸ், நல்ல அந்த மசில் மாஸ் நல்லா இருந்தால் தான் ரெக்கவரி ப்ராசஸ் ரொம்ப சீக்கிரமாக அது வந்து குணமாக முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரதுனால வெறும் நம்ம சாப்பாடுல பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப தேவை மசிலை பில்டப் பண்ணுறதுக்கு. பட் அது தவிர இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ், இந்த HMBங்கிற ஒரு முக்கியமான சப்ளிமெண்ட், HMB வந்து மசில், நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது மசில் லாஸும் இருக்கும், மசில் வந்து பிரேக் டவுன், அந்த தசை வந்து உடஞ்சும் போகிறது, அதுக்கப்புறமா அது பில்டப் ஆகுது. ஆனால் அந்த பில்டப் ஆகிறதுக்கு நம்ம ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னா பில்டப் ஆகாது. வெறும் எக்ஸசைஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ப்ரோட்டீன் இன்டேக் இல்லைன்னா மசில் பிரேக் டவுன் ஆகுமே தவிர அது பில்டப் ஆகாது. அதுக்கு தான் வந்து இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ், HMB ஆன சப்ளிமெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது, மசிலை பில்டப் பண்ணுறதுக்கு, மசில் ஸ்ட்ரென்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ மசில் மேட்டர்ஸுங்கிறது, தட் இஸ் அந்த தசை நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளோ முக்கியம், நம்ம ஹெல்த்துக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு அது சம்மந்தப்பட்டது தான் இந்த மீட்டிங் நடந்தது. தேங்க்யூ.